Right. So yesterday we were discussing Doppler effect, right? అందులో కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేద్దాము. డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ చూడండి. What is the general formula for Doppler effect? N dash is equal to N into V plus or minus VO by V plus or minus Vs. General formula. So if you apply it to this situation, what is the situation? A car sounding a horn of frequency 1000 hertz passes an observer. Ratio of frequencies of the horn noted by the observer before and after passing of the car. Before and after passing of the car, 11:9. Speed of sound is V. Then speed of car is how much? So situation is this. There is an observer and a car blowing horn approaches the observer with frequency 1000 hertz and it passes the observer. Uh, Let us say this is original frequency is 1000. When the car is approaching the observer, let the frequency received is N1. And when the car is moving away from the observer, let the frequency received is N2. This ratio is given. N1 by N2 ratio is given as 11/9. So, what is the speed of car? Okay. So, how can we write N1? (11/9) equal to N1 by N2. What is N1? Frequency when the car is approaching the observer. So when the car is approaching the observer, speed of sound is this. Then this is the speed of source, which is car. And speed of observer is 0 at rest. Okay. So how can we write N1 then from this formula? N1 is N into V plus or minus ఐదు పెట్టాలి. V నాట్ డైరెక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? V నాట్ 0 ఉంది. సో ఇది V నే అవుతుంది. బై V ప్లస్ ఆర్ మైనస్ VS. VS ఎటువైపు ఉంది? ఇటువైపు. V ఎటువైపు? ఇటువైపు. సో మైనస్ పెట్టాలి. బై N2. కారు దూరం వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు అబ్జర్వర్ వినే ఫ్రీక్వెన్సీస్. అప్పుడు సౌండ్ వెలాసిటీ ఇటువైపు ఉంటుంది. రైట్? సో N2 ప్లేస్లో ఏం రాయొచ్చు? N ఇంటూ V ప్లస్ ఆర్ మైనస్ VO. VO is 0 divided by what is the direction of V? Speed of sound this. Direction of velocity of source this. So opposite plus V plus Vs. So this is cancelled and we have (11/9) is equal to
V is also cancelled. V plus Vs by V minus Vs. 11 into V minus Vs is equal to 9 into V plus Vs. 11V minus 11Vs equal to 9V plus 9Vs. 11V minus 9V, 2V is equal to 9Vs plus 11Vs, 20 Vs. So Vs, speed of car, is 2V by 20, which is V by 10. V by 10, speed of car. Next, 2 waves of okay, try this one. Two waves of length, 50 centimeter, 51 centimeter, produce the 12 beats per second. Velocity of sound is. So what is the length means wavelength. Length means wavelength. So lambda 1 is 50, lambda 2 is 51. Then what is the and number of beats is 12. Then what is the velocity of sound? Okay, what is beat frequency? It is the difference of individual frequencies, or we can write it as frequencies V is equal to n lambda. So n is V by lambda. V by lambda 1, difference V by lambda 2. This beat frequency is 12. 12 is equal to V by lambda 1, 50, difference V by 51. Okay. From this you can take V common. Minus 1 by 51, or 12 equal to V into, you can take LCM, multiply, and you get some value here. That will give your answer. From that you should extract V. You should find out V. Okay. ఇది డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ గురించి. డాప్లర్ ఎఫెక్ట్. Next chapter in our syllabus is
హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఇది కూడా కొద్దిగా లెంతీ చాప్టర్, క్వశ్చన్స్ కూడా ఎక్కువ వస్తున్నాయి ఇందులోంచి. హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్. This is the syllabus. Expansion of gases, Boyle's law, absolute scale, Charles law, ideal gas equation, universal gas constant, and its value SI units problems. We will see up to this point today. Okay. So expand heat and thermodynamics. So what is this chapter? Heat and thermodynamics. Heat is a form of energy. And thermo means again heat. Dynamics means motion. So thermodynamics is the study of conversion of heat energy into work. Study of conversion of heat into work. First topic we have is ఏముంది ఫస్ట్ టాపిక్ ఇందులో ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఉంది. బాయిల్స్ లా, అబ్సల్యూట్ స్కేల్ అండ్ చార్ల్స్ లాస్. ఓకే, ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. ఇదేంటి? Suppose we have a cylinder piston arrangement like this. In which a ideal gas is taken, and this gas is occupying certain volume V. Now if I pull the piston upward, what happens? Volume increases. That means the gas is expanding. This is simply expansion of gas. What happens when a gas expands? How are the other parameters affected? We have to study this. To explain the behavior of gases, particularly ideal gases, we have certain laws. First law is Boyle's law. Boyle's law says PV equal to constant. PV equal to constant at constant temperature. When temperature is constant. Okay. So if PV equal to constant, we can write P1 V1 or P is inversely proportional to V. That means pressure increases, volume decreases. Or P1 V1 is equal to P2 V2. Boyle's law. Second law is Charles law. Charles law. Charles law చెప్పేది ఏంటి? చార్ల్స్ లాను రెండు రకాలుగా రాయొచ్చు. First form of Charles law is
P by T. P by T is equal to constant. P by T is equal to constant. This is first form of Charles law. From this we can write by T. This is Charles law at constant volume. Then if you take another form of Charles law, V by T equal to constant. That means V1 by T1 equal to V2 by T2. Two forms of Charles law. Pressure temperature, volume temperature. Next, third one, very important, ideal gas equation. Ideal gas equation. What is this? A very famous equation. PV equal to nRT. P is pressure, V is volume, N is number of moles of gas, T is temperature, R is universal gas constant. Okay, and what is the value of R? It is 8.314. And what is the unit? Joule per kg per mole. SI unit of universal gas constant. PV equal to nRT. And also we can write in number of moles ఉంది కదా, number of moles of gas. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చా? Mass by molecular mass అని. Number of moles is also mass by molecular mass. Okay. Then any gas which obeys this ideal gas equation is called a ideal gas. Any gas which obeys ideal gas equation at all temperatures and pressures is ideal gas. Okay, but practically all gases do not obey this law at all temperatures and pressure. And the gases which do not obey this equation at all temperatures and pressures, they are called real gases. Okay, real gases. And real gases behave as ideal gas at high temperature and low pressure. High temperature and low pressure దగ్గర ఒక రియల్ గ్యాస్ కూడా ఐడియల్ గ్యాస్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. అంటే P ఈక్వల్ టు nRT ను ఒబే చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి మనకు. థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెసెస్ ఏంటి ప్రాసెసెస్? 4 ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి. నంబర్ 1
Number one is isothermal process. Isothermal process. దీని స్పెషాలిటీ అంటే ఇందులో ఏం జరుగుతుంది? Iso means the same. Thermal means temperature. So a process which takes place a process which takes place at constant temperature is isothermal process. Constant temperature. ఓకే. కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అంటే చూడండి ఏంటి ఈ ప్రాసెసెస్ అన్నిటికి రిలేషన్ మనం PV = NRT నుంచి రాయొచ్చు. PV = NRT. హియర్ T ఈస్ కాన్స్టెంట్. N ఎలాగో కాన్స్టెంట్. R కాన్స్టెంట్. T కాన్స్టెంట్. సో అలాంటప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ ఈక్వేషన్ ఈస్ PV = కాన్స్టెంట్. PV = కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు ఈ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్‌లో వర్క్ డన్ ఎంత అవుతుంది? What is work done in isothermal process? Work done in isothermal process. W is equal to nRT log V2 by V1 అవుతుంది. W is equal to nRT log V2 by V1. V1 initial volume, V2 final volume. Isothermal process. Second process, isobaric process. Isobaric process. ఇదేంటి? Iso means same, baric means pressure. Bar means pressure. So a process which takes place at a constant pressure. Constant pressure. Again, equation of ideal gas equation నుంచి P = nRT. ఇప్పుడు ఇందులో ఏమేమి కాన్స్టెంట్ ఉన్నాయి? P కాన్స్టెంట్ ఉంది. P కాన్స్టెంట్ ఉంది. NR కాన్స్టెంట్. సో ఈక్వేషన్ ఈస్ of isobaric process V/T = constant. V/T = constant. మరి ఇందులో వర్క్ డన్ ఎంత అవుతుంది? వర్క్ డన్ ఇన్ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్. వర్క్ డన్ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్. ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ చేంజ్ అవ్వచ్చు. సో వాల్యూమ్ చేంజ్ అయితే P delta V which is P into V2 minus V1. Work done in isobaric process. Isochoric process. It is a process in which takes place at constant volume. మళ్ళీ PV = nRT తీసుకుంటే కాన్స్టెంట్ ఏముంది? వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్. NR ఎలాగో కాన్స్టెంట్. సో ఈక్వేషన్ will be
ఏం మిగిలింది? p/t ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. p/t ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. ఇందులో వర్క్ డన్ ఎంత? వర్క్ డన్ ఇన్ isocoric process W is 0. Why 0? Because delta V equal to 0. డెల్టా V వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ ఉందంటే చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ 0. వాల్యూమ్ మారలేదంటే వర్క్ డన్ 0 అవుతుంది కదా, రైట్? ఎందుకంటే సిలిండర్ పిస్టన్ అరేంజ్మెంట్ తీసుకుంటే మీరు వాల్యూమ్ చేంజ్ అవ్వాలంటే ఈ పిస్టన్ పైకి వెళ్ళాలి. ఓకే, లేదా వర్క్ జరగాలంటే పిస్టన్ పైకి కిందికి వెళ్ళాలి. పిస్టన్ పైకి కిందికి కదిలితే వాల్యూమ్ చేంజ్ అవుతుంది, కానీ ఇక్కడ వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ పెట్టుకున్నాం మనం. సో వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ ఇస్ piston fixed. Volume is not changing. Piston is not moving. So if piston is not moving, work done will be 0. Isocoric, fourth one. Adiabatic process. Adiabatic. So temperature constant. Isobaric లో ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్, ఐసోకోరిక్ లో వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్. మరి అడియాబెటిక్ లో ఏం కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది? ఏ ప్రాసెస్ which in which a process in which total heat energy of the system remains constant. Total heat energy of the system remains constant is adiabatic process. అంటే ప్రెషర్, వాల్యూమ్, టెంపరేచర్ PVT all change, but Q equal to constant. Q అంటే total heat energy of the system. ఓకే, మరి దీని ఈక్వేషన్ ఏముంటుంది? ఫర్ adiabatic process the equation is we have PV power gamma equal to constant and T V power gamma minus 1 equal to constant. Adiabatic process కు ఈక్వేషన్స్. మరి adiabatic process లో వర్క్ డన్ ఎంత? NR by gamma minus 1 into T1 minus T2. Work done in adiabatic process NR by gamma minus 1 into T1 minus T2. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇందులో మనకు గామా వస్తుంది. గామా, ఈ గామా ఏంటంటే రేషియో ఆఫ్ specific heats of a gas. Ratio of specific heats of a gas. ఇందుకు స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే ఏంటి అసలు? What is specific heat? It is the amount of heat required to raise the temperature of
1 mole of a gas by 1 degree Celsius. స్పెసిఫిక్ హీట్ ఇది. ఇప్పుడు ఈ స్పెసిఫిక్ హీట్ గ్యాసెస్కు 2 రకాలుగా ఉండొచ్చు. గ్యాసెస్ హ్యావ్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్స్. వాటిని ఏమంటామంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఒకటి, స్పెసిఫిక్ హీట్ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ఒకటి. స్పెసిఫిక్ హీట్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఇదేంటి? ప్రెషర్ను కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ చేస్తూ ఆ గ్యాస్ టెంపరేచర్ను 1 డిగ్రీ రైజ్ చేయడానికి ఎంత హీట్ ఎనర్జీ ఇవ్వాల్సి వస్తుందో అది స్పెసిఫిక్ హీట్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్. లెట్ us say we have a cylinder piston arrangement like this, and there is some gas inside this. Now I am supplying heat energy, so its temperature rises. If temperature rises, pressure rises. అయితే ప్రెషర్ను పెరగనివ్వకుండా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ పిస్టన్ను పైకి మూవ్ చేస్తున్నాం. పిస్టన్ పైకి మూవ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది. వాల్యూమ్ పెరిగితే ప్రెషర్ తగ్గుతుంది. సో ఆ రకంగా వాల్యూమ్ను పెంచడం వల్ల ప్రెషర్ను కాన్స్టెంట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాము, హీట్ సప్లై చేస్తాం. ఈ ప్రాసెస్లో ఆ గ్యాస్ 1 మోల్ ఆఫ్ గ్యాస్ టెంపరేచర్ను 1 డిగ్రీ పెంచడానికి ఎంత హీట్ ఎనర్జీ సప్లై చేయాలి? దీన్ని స్పెసిఫిక్ హీట్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అంటాము. సిపితో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ సిపి. ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q by n delta theta. Q by n delta theta at constant pressure. Q is heat supplied, n is number of moles, and delta theta is change in temperature. Okay. రెండోది specific heat at constant volume. Constant pressure ఒకటి, constant volume ఒకటి. Constant volume మెయింటైన్ చేస్తూ గ్యాస్ టెంపరేచర్ను 1 డిగ్రీ పెంచాలి, హీట్ సప్లై చేస్తాం. వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ ఉండాలి అంటే పిస్టన్ కదలకూడదు. పిస్టన్ ఫిక్స్ చేసేసాం. గ్యాస్ ఏదో ఉంది, హీట్ సప్లై చేస్తున్నాం. ఏమవుతుంది? వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్, సో టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది, ప్రెషర్ పెరుగుతుంది. ఇలా మెయింటైన్ చేస్తూ ఆ గ్యాస్ టెంపరేచర్ను 1 డిగ్రీ పెంచడానికి ఎంత హీట్ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తున్నామో దాన్ని స్పెసిఫిక్ హీట్ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అంటున్నాము, రిప్రజెంటెడ్ బై సివి, which is Q by n delta theta, but at constant volume. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సిపిసివిలు ఉన్నాయి కదా, సిపిసివిలు the ratio of Cp to Cv is called adiabatic gas constant gamma equal to Cp by Cv, లేదా ఇంకో రిలేషన్ Cp minus Cv is equal to R.
Cp minus Cv is equal to R. Specific heat at constant volume and specific heat at constant pressure, and relation between them, relation between Cp and Cv. Then we have problems, and we have second law of thermodynamics and its applications. Okay, so second law of thermodynamics ఒకటి కాన్సెప్చువల్ పార్ట్, అదొకటి చెప్పుకుంటే థియరీ పార్ట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ క్లాస్లో క్వశ్చన్స్ చేయొచ్చు. ఇది వినండి. లాస్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ చెప్పేది ఏంటంటే డెల్టా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా యూ ప్లస్ డెల్టా డబ్ల్యూ. ఫస్ట్ లా. డెల్టా క్యూ అంటే ఏంటి? హీట్ సప్లై టు ద సిస్టమ్. డెల్టా యూ అంటే ఏంటి? చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. అలాగే డెల్టా డబ్ల్యూ అంటే ఏంటి? వర్క్ డన్. వర్క్ డన్. అయితే ఈ లా యూస్ చేసేటప్పుడు సైన్ కన్వెన్షన్ ఫాలో అవుతాం మనం. ఒకటి సైన్ కన్వెన్షన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో, ఈ లాలో మనం వాటిని ఒక సైన్ కన్వెన్షన్ ప్రకారం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఏంటి ఆ సైన్ కన్వెన్షన్ అంటే? if heat is given to the system, then delta Q is positive. If heat is taken from the system, then delta Q is negative. Second, if U increases, the internal energy increases, then delta U is positive అంటారు. అదే if internal energy decreases, then delta U is negative. Third one. Third one. వర్క్ డన్ గురించి. వర్క్ డన్ గురించి. If work is done by the system, then W or then delta W is positive. If work is done on the system, then delta W is taken as negative. ఈ 3 పాయింట్స్ సైన్ కన్వెన్షన్ మనం ఫాలో అవుతాము ఆ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేయడానికి. ఫస్ట్ లా. తర్వాత సెకండ్ లా ఉంది. సెకండ్ లాలో 2 స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి. క్లాసియస్ స్టేట్మెంట్ అండ్ కెల్విన్ స్టేట్మెంట్. ఎంట్రోపీ గురించి ఇవన్నీ వస్తాయి అవి. సో అదొక పార్ట్ ఓకే మిగిలిపోతుంది. అదర్వైజ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ ద థియరీ దట్ యూ హ్యావ్. ఓకే, ఈ స్టార్టింగ్లో సిలబస్ చూస్తే బాయిల్స్ లా, చార్ల్స్ లా, ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్, external work in isothermal adiabatic, first law, isothermal process, adiabatic process, specific heat of a gas relation between Cp and Cv, second law of thermodynamics and its applications. So second law of thermodynamics ఒకటి మిగిలిపోతుంది and problems on all these topics that we will do in our next class. Okay.
So tomorrow we will continue. ఫిక్షన్ చాప్టర్లో డౌట్ ఉంది. దుర్గా ప్రసాద్ ఏంటి ఫిక్షన్ చాప్టర్లో డౌట్ ఉంది సార్. ఫ్రిక్షన్లో డౌట్ ఉంది. మీరు దాన్ని ఫోటో తీసి గ్రూప్లో పెట్టేస్తే సార్ పంపిస్తారు నాకు, నేను సాల్వ్ చేస్తాను. ఓకే సార్.